Rashagyananjana Chakshurmitam Yeno Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Vande Guru Varadanam Bhakta-vrinda Samanitam Sri Chaitanam Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Nandanandanam Vande Radhika Charanodam Gopinam Samajuttanam Vrindavanam Manohara Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sarvan Bhakti Ramita, Ravaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sarvan Bhakti Vedanta Sila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, the feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sarvan Bhakti Vedanta Sila Sai Maharaj, and all the senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Прежде всего, предлагаю свои смиренные почтительные поклоны лотосным стопам моих дорогих духовных учителей Нитья Лила Правиштама Вишнупада, Аштутара Шака, Шишимад Бхактиведанты Шили Вамани Госвами Махараджу, и Нитья Лила Правиштама Вишнупада, Аштутара Шака, Шишимад Бхактиведанты Шили Нараяни Госвами Махараджу. Также предлагаю свои смиренные почтительные поклоны лотосным стопам Бхактиведанты Вана Махараджа, Шили Говинде Госвами Махараджа, всем вайшнавам, вайшнавам, всем старшим преданным и почтенным собравшимся гостям. So, in morning, continue, I also explained two types of bhakti. И мы будем продолжать тему, которую мы начали утром, что существует два вида бхакти. One is called Vaidhi Bhakti, and another is called Raganuga Bhakti. Есть вайди бхакти и есть рагануга бхакти. But one who has no spontaneous love and affection with Krishna, Те, кто не обладает спонтанной любовью и привязанностью к Кришне, so for this regard Shastra gives some injunction to them. то в шастрах им дается They have to follow the rules and regulations of the scriptures. такой совет, чтобы они следовали всем правилам и предписаниям священных писаний. Because if you don't follow the rules and regulations of the scriptures, not to perform bhajan and sadhana, Потому что если вы не будете следовать правилам предписаниям священных писаний, не будете совершать баджаны садану, after your death you will go hell. то после смерти вы отправитесь в ад. So for this regard, one who performs bhajan and sadhana, Поэтому те, кто совершает баджаны садану, according to the instruction of the Shastra, в соответствии с наставлениями шастр, so these types of bhakti is called Shastra Anugavanmayi Bhakti. такой вид бхакти называется шастра анугаман май бхакти.
All this is called Vaidhi Bhakti, rules and following the only rules and regulations of the scriptures. Или также это называется вайди бхакти, то есть следование всем правилам предписаниям священных писаний. Vaidhi Bhakti, there are many names of Vaidhi Bhakti. Существует множество названий, имен у вайди бхакти. Shastra Anusasanamai Bhakti, the name is called also Vaidhi Bhakti. Шастра Анушасана Май Бхакти. Это тоже вайди бхакти. Vaidhi Bhakti, another name is Bhayo Utpadika Bhakti. Или Бхайт Утпадика Бхакти. Because with the fear of Shastra, so he follows the rules and regulations of the scriptures. This type of bhakti is called Bhayotpadika Bhakti. То есть Бхайт Утпадика Бхакти – это бхакти, совершаемая из страха перед священными писаниями. No one go to the hell, Narak. No one to go to hell. Никто не хочет отправиться в ад, на нараку. But Shastra saying, if you not follow the rules of the Shastra, Ну, в шастрах говорится, если they вы не will go будете to the следовать hell. правилам шастр, то вы отправитесь в ад. So for the rigor, he follows the rules and regulations of the Shastra Поэтому люди следуют правилам, предписаниям, описанным в священных and писаниях. practicing the devotional service to Lord. И так практикуют преданное служение Господу. For this regard, this bhakti, this Vaidhi Bhakti also another name is called Bhayotpadika Bhakti. Поэтому другое название вайди бхакти – это Бхайт Утпадика Бхакти. Understand? Понимаете? And go Oisarjamula Bhakti, Vaidhi Bhakti, another name is called also Oisan opulence mode. И также другое название вайди бхакти – Ашвария Мула Бхакти. То есть там, где присутствует настроение благоговения. Because they are thinking, Lord, He is the Supreme Personality of God, Swayam Bhagavan. Потому что преданные думают в этом настроении, что Господь – это Верховная Личность Господа, Своим Бхагаван. That means Lord is called a great Mahan. То есть Господь, Он велик, Махан. All the devotees, they are thinking, we are very insignificant. А преданные думают, что мы совершенно незначительные. So this type of bhakti is called also Vaidhi Bhakti. Такой вид бхакти называется вайди бхакти. I like Prahlad Maharaj. Even those are devotees of Lord Bhagavad Bhakta, that is called even Devaki, Vasudeva. Even they know Krishna, though he is son, Vasudeva, but he is Bhagavan. Как, например, Прахлад Махарадж или Деваки Васудева, они думают, что Кришна их сын, но при этом они знают, что это Господь, Бхагаван. Even Hanuman in Ayodhya, he thinks Ramachandra is Bhagavan. Также Хануман в Айодхе, он всегда знает, что Господь Рамачандра это Бхагаван. Even Arjuna, Yudhishthira, Arjuna, Nakul, Sahadeva, they are told Krishna is Bhagavan. И также Юдиштхира, Бима, Накул, Сахадева, они понимают, что Кришна это Бхагаван. When Krishna manifested his universal form, that time Arjuna, he jumped from the chariot and he folded his hands and recited many slokas to Arjuna. Hey Krishna. То есть Арджуна, когда он увидел вселенский облик Господа, Вишварупа, да, когда Кришна он предстал в огромном обличии, то он соскочил с колесницы и начал возносить ставы и стути Господу. Sakete mattvang prasabham jyuttam he Krishna hilavi sakati. When Krishna manifests his universal form in front of Arjuna, then Arjuna, he jumped from the chariot. Когда Кришна проявил свой вселенский облик перед Арджуной, то Арджуна тут же спрыгнул с колесницы. And Arjuna also told to Krishna, oh, many times I told you, you are my friend. Actually, you are not my friend. You are the Supreme Bhagavan. И Арджуна сказал Кришне, много раз я тебя называл своим другом, но ты не мой друг, ты Верховный Господь. So, Vaidhi Bhakti, there are many names also. Vaisarjamula Bhakti. У Вайди Бхакти множество названий. Ашвария Шастра. Мула Бхакти, Anusasanamai Bhakti. Шастра Анушасана Май Бхакти, Bhayatpadika Bhakti. Бхайт Утпадика Бхакти. So many names. Множество названий. Raganuga Bhaktis, that one name is called Logomai Bhakti. А
у Рагануга Бхакти есть также другое название Лоба Май Бхакти. Love and greed. Лобха означает жажда. And they are never thinking Krishna is Bhagavan. И такие преданные никогда не думают, что Кришна это Бхагаван. In morning I used to told the world Siddham, Nanda, Yashoda, Radha, Gopis, they never think Krishna is Bhagavan. Как я уже объяснял утром, Нанда, Ишода, Субал, Шидам, Гопи, они никогда не думают, что Кришна это Бхагаван. Then Krishna manifests his many opulence in Vrindavan. Кришна, он проявляет множество видов своего величия, And великолепия во all Вриндаване. the residents of Braj Brajavasi, they saw Krishna's all the opulence. И все жители Враджа, Враджаваси, они видели проявление этого But they великолепия. don't believe Krishna is Bhagavan. Но они никогда не верят, что Кришна это Бхагаван. So now coming in this way, two kinds of bhakti, one is the Vaidhi bhakti and it's called Raganuga bhakti. Итак, есть два вида бхакти. Вайди бхакти и Рагануга бхакти. Only you follow the Vaidhi bhakti, then you will attain Vaikuntha Dham. Если только следовать Вайди бхакти, то вы достигнете Вайкунтха Дхамы. Vidhi bhakti jai Vaikuntha Dham. One who follows the rules and regulations of the Shastra, then he will attain Vaikuntha Dham. Тот, кто следует правилам, предписаниям священных писаний, они достигают Вайкунтха Дхамы. But who practice the Raganuga bhakti, they will attain Guru Vrindavan. Но если вы будете практиковать Рагануга бхакти, то вы достигнете Галока Вриндавана. So for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu told the 60 limbs of bhakti. 64 limbs of bhakti. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху описал 64 анги бхакти. Yadu Gurupadasra Diksha Siksha Visrambeno Guru Seva Indiswa. Адау Гуру Падашрая, Diksha Siksha Visrambeno Guru Seva. Вишрамбена, Гуру Сева. Many cases rules and regulations. Только правила. So now, एक तो साधन भक्ति दुई प्रकार, एक वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति है। राघेन जन भजे शास्त्रे राग गाय, वैदिक भक्ति बलितारे सर्व शास्त्रे गाय. Who has no spontaneous love and affection with Krishna, and who perform bhajan sadhan with the instruction of Shastra, that type of bhakti is called vaidic bhakti. То есть тот, кто не обладает спонтанной любовью, привязанностью к Кришне, и следует правилам, предписаниям священных писаний, такой вид бхакти называется вайди бхакти. So Guru Padasraya, Diksha Siksha, Guru Sevan, Sadharma Siksha, Pricha Sadhumarga Gaman. And in this way, step by step, Lord Chaitanya Mahaprabhu told the 64 limbs of bhakti. Адау Гуру Падашрая, Дикша, Шикша, Вишрамбена, Гуру Сева и так далее. То есть так Господь Чайтанья Махапрабху описал 64 анги бхакти. And then he told about 9 limbs of bhakti also. Затем он описал, выделил из них также 9 видов бхакти. Ravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sivanam, Archan Bandhanam, Dasa Sapkatma Nivedanam, Iti Kumsarvita Vishnu, Bhakti Chet Navalakshana. Prahlad Maharaj he told, there are 9 limbs of bhakti. Прахлад Махарадж также произнес эту шлоку, в которой описывается 9 анг бхакти. Yesterday I told also, Shravan, Kirtan, Smaran, Padasivan, Archan Dasa Sapkatma. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu also told the 5 limbs of bhakti. Затем Господь Чайтанья Махапрабху выделил еще 5 основных видов бхакти. Sadhusammavanam Sankirtanam Bhagavad Sravan Mutravasi Murti Sadhai Sevan Sakal Sadhan Sreshta Ei Panchanga Krishna Prem Janma Ei Panchiral Pasanga. First that is called Sadhu Sangha, associate with Sadhu. Вначале идет саду санга, общение с саду. And Nam Sankirtan, second thing, always chant holy names with the pure devotee of Lord. Нама Санкиртана всегда повторять святые имена в обществе чистого преданного Господа. Third, Bhagavad Sava, listen Srimad Bhagavad Kathamritam. И третье, Бхагават Шраван, слушать Шримад Бхагават Катхамриту. Every day you have to read or listen Srimad Bhagavad Kathamritam. Каждый день вы должны читать или слушать Шримад Бхагавата Катху.
Understand? Every day you have to read Srimad Bhagavatam. Каждый день вы должны читать Шримад Бхагаватам. Mathuravas, that means you have to stay in Mathur Mandal. Мадхуравас, вы должны находиться в Мадхура Мандале. Understand? Not mentioned in Mathura. Mathuravas means stay in Mathura Mandal. То есть говорится не в Мадхуре, а именно Мадхура Мандала. Brajamandal, Mathura Mandal, you stay in any birthplace or any sweet pastimes place of Krishna. То есть в Раджа Мандала, Мадхура Мандала вы можете находиться в любом месте сладостных игр Кришны. Or fifth, that is called Srimurti Swadhyaya Seva. And to worship your Thakurji with firm faith. Пятое, Шримурти Шрадхая Севана. Вы должны поклоняться Божеству с глубокой верой. So in this way, you practice the 5 links of bhakti. It's easy to Krishna Prem manifest in your heart. Итак, если вы будете практиковать эти 5 анг бхакти, то очень просто Кришна Према проявится в вашем сердце. Sakala sadhan seshta, ei panchanga, Krishna Prem janma, ei panche alpa sangha. Sadhu sangha, nam sankirtan, bhagavad savan, matravas, or Srimurti Swadhyaya Seva. But always to do sadhu, sadhu sangha. Но главное, всегда общайтесь с саду, будьте в саду санге. So Padya Rupa Goswami Pad, Bhakti Rasamrita Sindhu, quoted one verse. Поэтому Шила Рупа Госвами Пад в Бхакти Расамрита Синду цитирует один стих. Sajatya asai snigdhe sadhu sangha satu vari Srimad Bhagavatartha nama sadhu rasujai saha. Always associate the like-minded devotee. В этих словах говорится, что нужно всегда общаться с преданным схожего настроения. And one's heart is neat and clean. И тот, чье сердце полностью And чисто, he is also senior to you. он старше вас. And also listen Rasmadhurya Katha from his lotus lips. И вы должны слушать Раса Мадхурья Катху из его лотосных уст. In this way, you also listen Srimad Bhagavat Rasamrita Katha. Итак, вы должны слушать Шримад Бхагаватам Расамрита Катху. Because Sukadeva Goswami Pad told, Nigama Kalpataru Galita Pakalpalam Suka Mukhadamrita Drava Samjitam Pivata Bhagavata Samalayam Muro Rasika Bhuvi Bhavuka. Because Srimad Bhagavat is full of mellow rasa. Шукадев Госвами сказал, что Шримад Бхагаватам исполнен трансцендентных настроений. And Srimad Bhagavat is called the essence of all Ved, Puran, Upanishad. И также Шримад Бхагаватам – это суть всех вед, Пуран, Упанишад. Понимаете? Sarvedanta Sarahi Srimad Bhagavatam is all the essence of Ved, Puran, Upanishad, that is called Srimad Bhagavatam. Суть всех вед, Пуран, Упанишад – это Шримад Бхагаватам. If a little bit taste will come to listen to Bhagavad Katha, then you cannot stop to listen to Bhagavad Katha. А если у вас появится хотя бы небольшой вкус к слушанию Бхагавата Катхи, то вы не сможете остановиться, и вам будет всегда хотеться слушать Шримад Бхагаватам. Understand? Понимаете? Always listen Srimad Bhagavad Katha. Всегда слушайте Шримад Бхагавата Катхана. Sukhena Paditam. Srimad Bhagavatam recited by Sukadeva Goswami Pad. Потому что Шримад Бхагаватам описывает, рассказал Шрила Шукадев Госвами Пад. So Sukadeva Goswami Pad, he drank the sweet nectar from the lips of Srimati Radhika. И Шукадева Госвами Пад, он испил нектар лотосных уст самой Шримати Радхики. So now Sukadeva Goswami Pad, he recited Srimad Bhagavad Katham. И теперь этот Шукадева Госвами Пад рассказывает Шримад Бхагавата So Катхамриту. now Srimad Bhagavatam is sweet nectar, Amrit. И Шримад Бхагаватам это сладостный нектар, Амрита. Those Srimad Bhagavat, all the slokas recited by many sadhus, many elevated Vaishnavas, this is true. Несмотря на то, что Шримад Бхагаватам рассказывало множество возвышенных вайшнавов, саду, это так. Even Lord Shiva, he also recited Srimad Bhagavad Kathamritam
with his consort, Devi Parvati. Даже Господь Шива, он рассказывает Шримад Бхагавата Катху своей супруге Деви Парвати. But when Sukadeva Goswami recited Srimad Bhagavad Katha, that is so sweet and just. Но когда Шила Шукадева Госвами Пад описывает Шримад Бхагаватам, это настолько сладостное Why? и вкусно. Почему? Because Sukadeva Goswami, he took the sweet nectar from the lips of Srimati Radha. Потому что Шила Шукадева Госвами Пад, он вкусил сладостный нектар уст самой Шримати Радхики. So for this regard, Srimad Bhagavat recited by Sukadeva Goswami is so sweet and tasty. Поэтому Шримад Бхагаватам, который описывает Шри Шукадева Госвами Пад, он настолько сладостен. Just give an example, mango. Mango is very sweet. Например, манго. Манго очень сладостный. When the mango ripen, Когда манго созревает, and that ripened mango touched by the beak of the parrot, and that mango will be so sweet and tasty. и когда этот спелый манго коснется клюв попугайчика, то этот манго становится еще более сладостным и вкусным. In the same way, those Srimad Bhagavad is very tasty and very beautiful and attractive. Точно так же, несмотря на то, что Шримад Бхагаватам очень сладостное, привлекательное писание. But now, since Srimad Bhagavatam recited by Sukadeva Goswami, Но когда тот же самый Шримад Бхагаватам рассказывает Шила Шукадева Госвами Пад, so Srimad Bhagavad Katha is so sweet and tasty. то это Шримад Бхагавата Катха становится настолько сладостной. For this regard, Nigamam Kalpataru Balita Phalam Sukha Mukhad Amrita Dravasya Jikam Pibata Bhagavata Saram Muhuro Rasika Bhuvi Bhavuk. Those are Rasik and Bhavuk, they can taste by realize in Srimad Bhagavatam. Расика и Бхавука преданные, они могут вкушать и осознать этот Шримад Бхагаватам. Brahma, Shiva, Narada, Uddhava, those are high class, exalted devotee of Lord. Брахма, Шива, Нарада, Уддава, такие возвышенные преданные Господа. And all their hankari, how to become the matron Srimati Radha. Все они стремятся стать служанками Шримати Радхики. Understand? So for this regard, Uddhava, he recited many verses to the spirit of Srimati Radha. Поэтому Уддава, он цитирует множество шлок, прославляющих Шримати Радхику. Asamo Chandranu Jusanam Sam Brindavani Kimapi Nupulmulato Shidaram Ja Dustu Jasana Japatan Chetva Bhejul Mukunda Podavi Sutivi Bemulkam. Uddhava again recited this verse. Уддава вновь и вновь цитирует этот стих. How to receive? They want to speak of just from the benefit of Srimati Radha. Как же обрести хотя бы крупицу пылинки с лотосных стоп Шримати Радхики? So now coming in this way, always listen Srimad Bhagavat Kathamritam from the mouth of pure devotee of Lord. Итак, всегда слушайте Шримад Бхагавата Катхамриту из лотосных уст чистого преданного Господа. Shraddha Visheshata Priti Srimurti Angri Shevane Nama Sankirtana Sri Mathura Mandale Sthiti Durha Adbhuta Virjo Usmin Shraddha Durestu Panchake Jatra Salpa Ogi Samanda Sandhyam Bhava Janmane. Little bit, if you practice the 5 limbs of this bhakti, Если вы будете хотя бы немного практиковать эти 5 анг бхакти, you understand? What are the 5 limbs of bhakti? что это Sadhu за Sangha, Nam Sankirtan, Bhagavad Savan, Mutrabhas, or Srimurti. These are the 5 limbs of bhakti. Это 5 Very powerful. анг бхакти, которые очень могущественные. Then your prema bhakti, highest prema, will manifest in your heart. То према бхакти, высочайшая према проявится в вашем сердце. Even you know Shraddha,
Das Dure Usman. Just to touch the amount of the 5 limbs of bhakti. Даже если у вас нет шрадхи, веры, но если вы хотя бы немного коснетесь этих 5 составляющих бхакти, Then Prema Bhakti will manifest in your heart. то према бхакти проявится в вашем сердце. So this verse is very important. Этот стих очень Duraha важен. adbhuto biju usmin saddha dure ustu panchake jatta sarpam opi samandha siddhan bhava janmani. And bhava janmani, very easy to attain bhava. Бхава Джанман. То есть вам очень просто будет достичь бхавы. But condition is that if you have no offense aparad. Но условие таково, что у вас не должно быть оскорблений, аппарат. If you have no any kinds of offense aparad, just to connect it but related with these 5 limbs of bhakti. Если у вас нет аппарат оскорблений, то вы, если хотя бы немножечко коснетесь этих анг бхакти, It's powerful. насколько же это могущественно. So now he's saying the Ekanga Sadikyo Sadibahu Anga Nisthai Dupojoy Premiro Taranga Ekanga Siddhi Pailo Bhu Bhaktagan Ambassadadi Bhakti Bhu Anga Sadan. Das Kaviraj explains. Ekanga Sadikahi Sadibu. Some person they also practice the 1 limbs of bhakti. Some also they practice many limbs of bhakti. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что есть преданные, которые могут практиковать какую-то одну ангу бхакти. Есть те, кто практикует сразу несколько анг бхакти. Но самое главное, что у вас должна быть ништха, вот эта твердая вера, устойчивость. Every day we form faith, with steadiness, chant holy name. Например, нама ништха. Каждый день с глубокой верой вы должны повторять святые имена. Seva nishtha. Сева ништха. To serve with from faith. Служите с твердой верой. So nishtha is very important. Ништха очень важна. Guru nishtha, Guru bhakti, that is called backbone of our sadhana and bhajan. Гуру ништха и гуру бхакти – это позвоночник вашей садханы и баджана. If you have no nishtha, if you practice many limbs of bhakti, the result is zero. Если у вас нет ништхи, твердой веры, и если вы будете практиковать эти анги бхакти, то результатом будет 0. Nishtha, subhadika nishtha hoite upajoy premirotaram. When you nishtha, steadiness, unflinching faith. То есть у вас должна развиться эта That is called ништха, atantiki shraddha. атьянтики шрадха, нерушимая вера. As I Hridas Thakur. Как, например, Харидас He is Такур. saying, if my body cut in pieces, I will never give up. Он говорит, если даже мое тело разрежут на множество кусочков, я никогда не оставлю воспевания святого So Hridas имени. Thakur, he has a namanista. Итак, у Харидас Такура у него есть это нама ништха. Every day he chanted 3 lakhs holy name. Каждый день он повторял 3 лака святых имен. How many rounds you are chanting holy name? Сколько кругов святых имен вы повторяете? Сколько? Sometimes 1 lakh, sometimes 2 lakhs, sometimes 3 lakhs. Иногда 1 лак, иногда 2 лака. No? All the time you are chanting. Zero лак. But Hridas Thakur, every day he chanted 3 lakhs holy name. Но Харидас Такур каждый день повторял 3 лака святых имен. 1 lakh holy name is chanted in loudly. Первый лак, 64 круга, он Another- повторял громко. Another 1 lakh holy name is chanted very slowly, pansula. Второй лак святых имен он повторял очень тихо. Slowly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He chanted holy, only he listened himself. То есть, когда он повторял уже второй лак, он мог слышать только сам себя. And 1 lakh holy names he chanted in his mind. А еще Manasik job. святых имен повторял в своем уме. Это называется манасик джапа. 1 lakh holy names he chanted loudly. Uccha Saranam Sankirtan. 1 лак святых имен он повторял очень громко. Or 1 lakh holy names he chanted very
and soft and gentle. А второй лак он повторял очень нежно, так тихо. Third, 1 lakh brilliance he chant in his mind. А третий лак святых имен повторял в своем уме. You are not Hridas Thakur. Но вы So не don't Харидас такой. imitate Поэтому не имитируйте. with Hridas Thakur. Не делайте так, как I Харидас. think, oh, Hridas Thakur also chanted 1 lakh brilliance in his mind. I will also chant holy names. О, Харидас Такур. Он повторял 1 лак святых имен в своем уме, поэтому я тоже буду повторять в уме. Hridas Thakur is Uttam Mahabhagavata. Но Харидас Такур это Уттам Махабхагавата. When will become Uttam Mahabhagavata, that time we chant 1 lakh holy names in your mind, no problem. Когда вы станете Уттам Махабхагаватами, то вы можете повторять 1 лак святых имен в своем уме, не проблема. Many devotees say, oh, I am chanting holy names just in my mind. Многие преданные говорят, о, я просто повторяю святые имена в своем уме. So I'm saying, okay, so you can chant holy names with your mind, so you can take prasad also in your mind. Поэтому я отвечаю таким преданным, вы можете хорошо повторять в уме, так поэтому и прасад можете в уме принимать. When prasad is coming, that time, okay, I cannot wait more. Но просад, когда ставят перед вами, то вы говорите, ну ладно, все, я не могу Other больше time, ждать. we say, oh, I am chanting holy Namyach. А в другие времена, а в другое время вы говорите, о, я повторяю святые имена, на мяче. There was one guru and disciple, they lived in one temple. Жил один гуру и ученик, которые жили в одном храме. Guru is about 90 years old, И гуру было около 90 very лет. old man. Был очень пожилым. And disciple is very young. А ученик был очень молодым. But that disciple is very lazy disciple. Но этот ученик был очень ленивым. Understand? Lazy and crazy disciple. Ленивый и сумасшедший ученик. If Gurudev says one thing and he doing another thing. Гуру ему одно говорит, он делает совершенно другое. So disciple always saying, Gurudev, I am Namyachi, I am chanting holy names. Поэтому этот ученик, он всегда говорил, Гурудев, я повторяю святые имена, на мяче. He is not chanting holy names. Ничего он там не повторял. Just holding japamala. Просто держал джапамалу, свои четки. If nobody in his room, and that time he is sleeping. Если никого не было в его комнате, то он ложился спать. Or watching his mobile, no? Или в телефончике сидел. Holding the japamala and Держит even джапамалу. the japamala is there. This is one kind of offense also, you know? Но на самом деле это один из видов оскорбления. And one hand more and do it. Берете в руки четки и пальчиком там тыкаете. Я вижу, многие преданные так делают. This is offense. Это оскорбление. Holding the japamala and left hand holding the mobile and right hand this way. Держите правой рукой джапамалу, этим указательным пальчиком, а левой рукой держите телефон, мобильник и там тыкаете. So keeping mobile or make you lazy and crazy. Телефон и телевизор делают из вас очень Not ленивых и chanting. This is сумасшедших. one kind of offense of our. То есть это никакое не воспевание, это оскорбление. Много преданных, я вижу. Джапамала в руке и все, они там тыкают что-то. Okay, you can use your mobile and you can leave sometimes your japamala. No problem. Да, вы можете пользоваться телефоном, но отложите четки и там в другое время просто сделайте то, что вам нужно. Потом повторяйте. So, just coming this way, that disciple is completely lazy and crazy. Итак, этот ученик был полностью безумным и сумасшедшим. If Guru gives any instruction, then always saying, oh Gurudev, Namayachi, I am chanting for you. Если гуру давал ему какое-то наставление, то он отвечал, Гурудев, на мяче, я повторяю. One day Gurudev became very sick. Однажды Гурудев очень заболел. So Gurudev told his disciple, И он сказал своему ученику, you know, now I'm very sick and maybe high fever. сейчас я очень заболел, и у меня поднялась температура. Hey disciple, today you can do Mangalarati. Поэтому можешь ты сегодня провести Then Мангаларати? disciple told Gurudev, I am chanting holy Namayachi.
Но ученик ответил: Гурудев, я повторяю святые имена, намяти. Gurudev many times told his disciple, hey, now about dawn, about morning, so you have to do Mangalarti Thakurji. Много раз гуру просил его: ну сейчас вот уже утро наступает, проведи, пожалуйста, Мангаларати. And then disciple told, oh Gurudev, I am chanting Holy Namyachi. Но ученик все отвечал: Гурудев, я повторяю святые имена, намяти. Then Gurudev himself Тогда Гурудев, он сам do Mangalarti, Thakurji, Arti, everything. провел Мангаларати, поклонялся божествам. Disciple did not come in Mangalarti. Но ученик даже не пришел на Мангаларати. Many also they are coming Mangalarti, maybe not Многие clean, pure. приходят на Мангаларати, или если приходят, то Just very quickly wake up and coming and study. Или же приходят на Мангаларати без омовения, то есть быстренько проснулись, там что-то одели и стоят. Then before Mangalarati finish, also again return back his room and sleep. Но еще до того, как Мангаларати завершилась, возвращаются в свои комнаты и продолжают спать. So now coming the Gurudev, he himself do Mangalarati and everything. Итак, Гурудев, он сам провел Мангаларати, сделал все, что нужно. Then Gurudev told his disciple, hey, you have to do Archan Thakurji. Потом гуру сказал своему ученику: ты можешь провести пуджу Арчану Такурджи? Then disciple told, oh Gurudev, I am Namyachi, I am chanting Holy Name. Но ученик, он также отвечал: Гурудев, намячи, я повторяю святые имена. Yes, he did not chant one round Holy Name, nothing. За это время даже ни Just круга не only повторил. his bead bag. Он просто держит там четки, мешочек с четками. Then Gurudev worshipped Thakurji, Archan to Thakurji. Тогда гуру, он стал поклоняться Такурджи. Then Gurudev told, oh, you cook first Thakurji. Потом Гурудев сказал: приготовь что-нибудь для божеств. Then disciple told Gurudev, I am chanting Holy Name, Namyachi. Но ученик ответил: Гурудев, ну я ж повторяю святые имена, намячи. Then Gurudev himself cooked for Thakurji. Тогда Гурудев, он сам стал готовить для Then Такурджи. Gurudev offered to Thakurji. И гуру, он предложил все Такураджи. Then Gurudev told my disciple, listen. И гуру сказал: ученик, о мой ученик, послушай, Now my fever is going very high fever. сейчас у меня очень поднялась температура. I did arti and midday arti, everything. Я провел дневную арати, So now I am going to take rest. и сейчас я собираюсь So отдохнуть. disciple, now you can take prasad. Поэтому, ученик, ты сейчас можешь принять просад. Then time disciple told, И тогда ученик ответил: okay, Gurudev, morning to evening, morning to midday, I did not follow your instruction. Гурудев, вот с утра до обеда я не следовал ни одному твоему наставлению. But now I have to follow you the instruction. Но сейчас я должен последовать этому твоему наставлению. What is the instruction? Какому наставлению? To honor Mahaprasad. Почтить Махапрасад. That time he did not say Namyachi. Тогда он не ответил на мяч. So this type of disciple is called lazy and crazy. Поэтому такой вид ученика называется ленивый и безумный. So Bhaktivedanta Vana Mахараджа told, in my Krishna consciousness, no need this type of disciple, lazy and crazy. Поэтому Шрила Бхактиведанта Вана Махарадж сказал, что в моем движении сознания Кришны нам не нужны вот такие вот ленивые и сумасшедшие. If the lazy and crazy disciples stay in the temple completely was destroyed. Если такой ленивый и сумасшедший ученик будет жить в храме, тогда такой храм будет полностью разрушен. Lazy disciple not doing any, not performing any sadhana, nothing, no service. Ленивый ученик не совершает никакой садханы и баджаны, он не делает никакого служения. Only eating and sleeping and fasting. Он только ест, спит и в туалет ходит. That's called lazy disciple. Это ленивый ученик. Or crazy, А сумасшедший, destroyed everything. он все разрушает. So Sheikh Bhaktivedanta Swami Maharaj told, in my mission, there is no need lazy and crazy disciples. Поэтому Шрила Бхактиведанта Вана Махарадж сказал, что в моей миссии не нужны ленивые и сумасшедшие. Understand? Понимаете? So now coming in this way, just to return back our way. Итак, Ekongo sadhika sadhi bahu anga nisthayite upajoy pranayata.
You practice one glimpse of bhakti with your firm faith and nistha. Практикуйте хотя бы одну ангу бхакти с глубокой верой. As a Ambarish Maharaj. Как, например, Амбариш Махарадж. Practice many glimpses of bhakti. Он практиковал много анг бхакти. एक अंग सिद्धि पाइलो बहु अंग भक्त एक अंगी सिद्धि पाइलो बहु भक्त जन अम्बरीश आदि भक्ति बहु अंग साधन. Like Shastra is given it. Ravane Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj, he attained his perfection. Listen Hari Katha. Savanaka Bhakti. Как в шастрах описывается, что Парикшит Махарадж, он достиг совершенства, совершая шраванам, слушание. और श्रवण कीर्तन वैयासुकी सुखदेव गोस्वामी का. А с помощью киртана достиг совершенства Шукадева Госвами Пад. श्रवण कीर्तन स्मरण प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज attained perfection through remembrance. Прахлад Махарадж достиг совершенства с помощью такой анги бхакти, как смаранам, памятование. Pada Sevanam. Lakshmi Devi, massage the lotus feet of Lord Narayan. Пада Севанам – это Лакшми Деви. Служение лотосным стопам Господа. Приту Махарадж. Арчанам Приту Махарадж. То есть это поклонение божествам. Арчанам Бандане Акруш Димени Став Стути. Вандане, то есть вознесение всевозможных молитв, став и стути, это Акрура. Даса Копипати Хануман. Дася – это Капипати Хануман. Хануман is Dasa. Это Дася Their Бхакти. faith. Ramchandra is a master and my duty is serve to Ramchandra. У Ханумана всегда есть эта вера, что Господь Рамачандра – это Бхагаван, и мой долг – служить Ему. और सबके अर्जुन सबका भाव अर्जुन has friendship mood with Krishna. А Сакья Бава, настроение дружеской любви – это Арджуна. और आत्मनिवेदन बलि महाराज. А Атманиведана Бали Махарадж. रावणं कृतं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्जुन बंधन दस सबका आत्मनिवेदन. So this is the 9 limbs of bhakti. But Ambarish Maharaj, he performed all the limbs of bhakti with his and all the limbs of with his all limbs of body. И Амбариш Махарадж, он совершал все анги бхакти с помощью частей своего тела. Всеми частями своего тела. Ambarish Maharaj engaged his 11 limbs of bhakti in 11 limbs of his body to serve to Lord. Амбариш Махарадж, он задействовал 11 частей своего тела для служения Господу. Paru Hari Mandan Marjana, Ambarish Maharaj with his hands, he was cleaning the temple of the Lord. И Амбариш Махарадж своими руками мыл храм Господа. And Sutinam Achyutasat Kathode, he engaged his ears to listen Krishna Katha. Он задействовал свои уши для того, чтобы слушать Харикатху о Господе. And he engaged his eyes to take darshan beautiful form of Lord. Он задействовал свои глаза, чтобы созерцать прекрасный So, облик Господа. in this way, Ambarish Adi Bhakti Bhunga Sadha. In this, Ambarish Maharaj, he performed all the limbs and bhakti. Так Амбариш Махарадж, он задействовал все части своего тела в бхакти. So now come in this way. The 2 types of bhakti already told. One is called Vaidhi Bhakti, and another is called Raganuga Bhakti. И как я уже описал, есть 2 вида бхакти: Вайди Бхакти и Рагануга Бхакти. Now coming is the Raganuga Bhakti. Сейчас мы будем говорить о Рагануга Бхакти. Vaidhi Bhakti sadhane kohinu vivaran, Raganuga Bhakti lakhan suna sanatan. The Lord Chaitanya Mahaprabhu told, is Sanatan, listen about limbs of Raganuga Bhakti. И Чайтанья Махапрабху сказал: о Санатана, послушай о всевозможных ангах бхакти. But before you listen to Raganuga Bhakti, first you understand about
the mood of Brajavasi. That's what Brajavasi, they are called Ragatmik Jana. То есть он сказал, услыша Рагануга Бхакти. Но перед тем, как говорить о Рагануга Бхакти, вы должны понять, кто такие Браджаваси. Ragatmika Bhakti Mukha Brajavasi Jane, Arunugata Bhakti Raganuga Name. Brajavasi, they have spontaneous love and affection with Krishna. Браджаваси, они обладают Рагатмика Бхакти. То есть они обладают спонтанной любовью, привязанностью к Кришне. Who is called Brajavasi? Кто такие Браджаваси? Those who are living Braj, they are called Brajavasi. Те, кто живут во Брадже, это Браджаваси. Or Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada explains, who is called real Brajavasi? То есть Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада говорит, кто такие истинные Браджаваси? Nanda, Yashoda, Subal, Sridham, Нанда, Ишода, Radha, Субал, Lalita, they are Шридам, called real Brajavasi. Радха, Лалита, Вишака – это настоящие Браджаваси. Because they are called the eternal associate of Krishna Nitya Parikar. Это вечные спутники Кришны, Кришна Нитья Парикара. And they have spontaneous love and affection with Krishna in their heart. И они обладают в своем сердце спонтанной любовью и привязанности к Кришне. Isti Sarasika Rago Paramvishtuta Bhavit Tanmaija Bhavit Bhakti Sattva Ragatmika Kavita. Ragatmika Unusita Sa Raganuga Uchyati. Virajanti Rudbhakti Brajavasi Janadisu Ragatmika Unusrita Dasa Raganuga Uchyati. Because those who are eternal associates of Krishna, Потому что те, кто являются вечными спутниками Кришны, they are called Brajavasi. они зовутся Браджаваси, Because they have spontaneous love and affection with Krishna. потому что они обладают спонтанной любовью и привязанностью к Кришне. Because Brajavasis, they are called the Sarvasakti Prakar, they are manifestation of Krishna's internal potency. Браджаваси является сваруб Шакти Пракаш, то есть проявлением внутренней энергии Кришны. Like Srimati Radhika, she is called Krishna's Adini Saktis. Как, например, Шримати Радика – это проявление хладини Шакти, энергии наслаждения Кришны. Radhini means pleasure potency of Krishna. Хладини означает энергия наслаждения Кришны. Understand? Who is Srimati Radhika? Кто такая Srimati Шримати Radhika, she is Радика? called the pleasure potency of Krishna. Это воплощение хладини Шакти, энергии наслаждения Кришны. Krishna is there, Ananda Nam Radhini. Srimati Radhika, she gives all kinds of pleasure to Krishna. Шримати Радика, она дарует все виды наслаждения Кришне. So Srimati Radhika she is called pleasure potency of Lord. Поэтому Шримати Радика – это воплощение наслаждения, энергии наслаждения Кришны. And she can fulfill all the desires of Krishna. И она может исполнить все желания Кришны. But without many consorts, Krishna will not be happy. Но без множества возлюбленных Кришна не будет For довольна. this regard, Srimati Radhika, she manifests many forms. Поэтому Шримати Радика проявляется во множестве форм. Bhukanta binanahi rasera ullas. Krishna will not be happy without many consorts. Кришна не будет счастлив, если у него не будет множества супруг, So for this, Srimati Radhika, she manifests many sakis. спутниц. Поэтому Шримати Радика, она проявляет множество саки. And especially in Braj, all the gopis, they are manifested on Srimati Radhika. В особенности во Врадже все гопи – это проявление самой Шримати Радики. In Darga, all the queens of Darga, they are also expansion of Srimati Radhika. Даже в Двараке все царицы Двараки, то есть жены Кришны в Двараке, являются проявлениями, экспансиями Шримати And in Радики. Vaikuntha, all the Lakshmis, they also expansion of Srimati Radhika. На Вайкунхе также все Лакшми – это тоже экспансии Шримати Радики. So Krishna, he manifests in Vaikuntha in the form of Narayan. Поэтому Кришна проявляется на Вайкунхе в форме Нарайны. Then same Srimati Radhika, she manifests in Vaikuntha in the form of Lakshmi. И та же Шримати Радика проявляется на Вайкунхе в виде Лакшми. So in this way, Srimati Radhika, she fulfills all the desires of Krishna. Итак, Шримати Радика, она исполняет все желания Кришны. Devi Krishna Prokta Radhika Paradevta. Sarva Lakshmi Sanmahini. Sanmahini. Devi Krishna Prokta Radhika Paradevta. Sarva Lakshmi, Sarva Kampi, Sanmahini Para.
Gautama Tantra gives Srimati Radhika, she had many expenses. В Гаутаме Тантре говорится, что у Шримати Радхики есть множество экспансий. So in this way, Srimati Radhika, she fulfills all the desires of Krishna. Итак, Шримати Радхика, она исполняет все желания Кришны. So now coming in this way, when Ragatmika Bhakti Mukha Brajavasi Jane, Tar Unugata Bhakti Raganuga. Then that means one who performs bhajan sadhan under guidance of Brajavasis, that their bhakti is called Raganuga Bhakti. Итак, те, кто совершает садану и баджан под руководством Браджаваси, такой бхакти называется Рагануга Бхакти. Ishti Sarishgaraga Paramvishita Bhavit Tanmaya Bhavit Bhakti Sa Ragatmika Kadita Virajanti Vibhakti Brajavasi Janadisu Ragatmika Anusita Sa Raganuga Uchyati. This is the process also. Таков процесс. And so always remember, who is Brajavasi? Subal, Silam, Nanda, Jasoda, Radhika, Lalita, Visakha, Brajavasi. Итак, всегда помните, кто такие Браджаваси. Радха, Лалита, Вишака, Нанда Баба, Ешода Майя, Субал, Шидам. Это Браджаваси. So now, Tattadbhavadi Madhurji Sruti Dhirjat Pikkati Nasastra Yukta Yuktincha Lovatvati Kevalam. And by the causeless mercy of Brajavasi, По беспричинной милости and Браджаваси. listen the sweet pastimes of Krishna and his associates, И слушая о сладостных лилах Кришны и его спутников, then greed will come. возникнет жажда. And then your automatically desire will come how to serve to Krishna under guidance of the Brajavasi. Тогда у вас возникнет желание, я хочу служить Кришне под руководством Браджаваси. So, so our aim and object, how to serve to Krishna under guidance of Brajavasi. Итак, нашей целью является служить Кришне под руководством Браджаваси. So for the year Goswami Paskin, Seva Sadako Rupina Siddho Rupina Chatravi, Tad Bhapulisuna Karja Braja Loka Anusarata. Krishna Smarancha Janapekme Krishna Smaranam Jananchasa Prishtam Nija Samihitam Tat Katha Rato Cha Asum Urjat Vasam Braji Sada. Always stay in Braj. Всегда пребывайте во Брадже. And if physically you cannot stay in Braj, but always stay in Braj with your mind. Если вы не можете физически находиться во Брадже, то всегда пребывайте во Брадже в своем уме. So for this, always remembrance, sweet pastimes of Krishna. Это означает, всегда памятуйте о сладостных лилах Кришны. If you listen pastimes of Krishna, Если вы будете слушать сладостные лилы your Кришны, mind will be absorbed with Krishna and Brajavasi. ваш ум будет погружен в лилы Кришны и в Раджаваси. So Bhaktivinoda Thakur explains, if not possible to stay in Braj physically, И Бхактивиданта Такур объясняет, если невозможно находиться во Брадже физически, but wherever you stay, no problem. But always absorbed in Braj. где бы вы ни находились, это не проблема, всегда погружайтесь в So свое listen сердце Braj в Брадж. Katha. Это означает, слушайте Браджа Катху. Don't forget, listen Braj Katha. Не забывайте слушать Браджа Катху. Understand? Понимаете? Brajavasis, they have spontaneous love in Krishna. Как в Раджавасе они обладают спонтанной любовью и привязанностью к And how Кришне. Brajavasi, they also chanting the yoga. Как они пахтают йогурт, And that time they also chanting sweet Krishna's name. и тогда они воспевают их сладостные имена Кришны. Jaduhane, Avahane, Matana Pralipa. Pencha Chanadho Rudito Chanamar Janado. Gayanti Chano Rakta Dhyastru Kanto. Dhanna Brajastriyo Urukrama Chittaja. This is a simple Brajavasi. When they perform any service to Lord, they always absorb with Krishna. Это признаки в Раджавасе. Какое бы служение они ни делали, они всегда памятуют о Кришне. They never forget to Krishna. Они никогда его не забывают. And when they milking the cows,
Когда они доят коров, all that's chanting. что они поют? Govinda Damo Dharamandaveti Govinda Damo Dharamandaveti Hey Krishna Nijadava Hey Saketi Govinda Damo Dharamandaveti. When they're milking the cow, they're chanting holy names. Когда они доят коров, они повоспевают святые имена. When they cleaning their courtiers, Когда они очищают свои дворы, also they chanting holy name. Govinda Damu Dharamadavi. они также поют Говинда Дамодара Мадавити. Even when the baby is crying, Даже когда их дети плачут, they're taking the baby on their lap они берут детей к себе на and руки, patting on the back of the baby. похлопывают по их спинкам Oh, my baby, don't cry. и говорят: о, дитя, не плачь. Chant Krishna Nam. Повторяй Кришна нам. Govinda Damu Dharamadavi. Govinda Damu Dharamadavi. Hey baby, don't cry. Romat. О, ребеночек, не плачь. Patting the back of the baby. И похлопывает по спинкам этих And saying, детей. oh baby, why you are crying? О, ребеночек, почему же ты плачешь? And they're making the class. И хлопают. And saying, hey baby, chant holy И name. говорят: ой, повторяй святые имена. Hey Krishna, this is called real Brajavasi. Это истинный Враджаваси. Understand? Понимаете? So, Brajavasi means he is always absorbed with Krishna Nam and Krishna Katha. Враджаваси — это те, кто всегда погружены в Кришна Наму и Кришна Катху. So saying is Krishna Smaranam cha janancha prishta nija samihitam tat tat katharata cha asu kujjan vasa vrisana. And so much taste. Listen, Krishna Katha. У них столько вкуса к слушанию Кришна Катхи. Brajavasi means they always eager to listen Krishna Katha. Враджаваси — это те, кто всегда жаждут слушать Кришна As like Radha, Катху. Lolita, Visakha. Как Радха, Лалита, When they are sitting Вишака. together, Когда они садятся вместе, they discuss about Krishna's sweet, beautiful form, они всегда обсуждают сладостный, прекрасный облик Nam, Rup, Кришны, Gun, Leela. его святое имя, облик, качество, лилы, And Нам, they Руп, Гуна, glorify Лила. Krishna's also sweet sound of the fruits, Govinda Venudhan. И они также описывают прекрасный звук флейты Кришны. Sukadeva Goswami was told, Что когда Госвамипад сказал, when the gopis they are sitting together, когда гопи садятся вместе, Varnanti Krishna, they also glorify about Krishna. они начинают прославлять Кришну. And one Sukhi told to Krishna, look, how Krishna now his beautiful form. И одна Саки говорит своей подруге: посмотри, насколько Кришна Especially прекрасен. when Krishna used to go herding the cows with his friends. В особенности, когда Кришна идет пасти коров со своими друзьями. That time Srimati Radhika, she herself glorified about the form of Krishna. Когда Шримати Радика, она сама начинает описывать прекрасный облик Кришны. That time one Sukhi tell us how the beautiful form of Krishna. И другая Саки говорит: расскажи, пожалуйста, как выглядит Кришна. That time Srimati Radhika told. Когда Шримати Радика начинает описывать. Varaha Piran Narvarvogu Karna Karnikaram Vibratavasu Karkavisang Vajantamalam Randhana Venu Radrasudaya Purana Govindai Bindaranam Sapadaramanam Ravisata Gitikirti. Varaha Piran, Srimati Radhika, she herself glorifies very nice, beautiful form of Krishna. Вархапидам Натаваравапух. В этой шлоке Шримати Радика описывает прекрасный облик Кришны. This is the process. Таков процесс. Then glorified our Krishna's very nice, beautiful sound of the fruit, Venudhan. И также она прославляет прекрасный звук флейты Кришны. That is Говинда called Винудвани. Venugit. Это описывается в Most of the slokas of Венугите. Venugit recited by Srimati Radhika. И большинство шлок из Венугиты произносит сама Шримати Радика. When Krishna plays the flute, the sound of the flute, and first going in this material world. Когда Кришна заиграл на флейте, то вначале этот звук, он идет в этот материальный мир.
Then going to heaven, Sargalok. Потом поднимается в рай, на Сваргалоку. And that time in the evening time, И это вечер. some gems of in the Sargaloka. И вечером там находятся некоторые девы, которые живут на Сваргалоке. They are plucking some parijat flowers. И они срывают цветы париджата. And they collect some parijat flowers. И они собирают эти цветочки In париджата. the meantime, the sound of the flute, Govinda Venudhan. И в этот миг до них доносится Говинда Венудвани. And when they heard the sound of the flute of Govinda, И когда они слышат звук флейты Говинды, then they cannot control their body and mind. они уже не могут управлять своими телами и умом. And automatically all the parijat flowers falling down from their hands. И тогда эти цветы париджата начинают выпадать из их рук. And that parijat flowers just coming on the head of Krishna. И эти цветы париджата падают на голову Кришне. And they're the young girls. И эти юные девы, They cannot control their clothes, nothing. они не могут управлять, то есть у них одежды там They разметались. completely uncontrolled. Они полностью не могут совладать с собой. Look at this. And some they completely were fainted also. Кто-то из них теряет сознание. Then Venudhani going to Vaikuntha Dham. Тогда звук флейты Кришны идет на Вайкунтха-дхаму. Vaikuntha Dham, Lakshmi Devi, she cannot control herself. И тогда Лакшми Деви на Вайкунтхе, она тоже не может справиться Then с Lakshmi собой. Devi, she left Vaikuntha Dham. И Лакшми Деви оставляет Then Вайкунтха-дхаму. Lakshmi Devi, she came in Vrindavan on the bank of Jamuna in Bilban. И Лакшми Деви приходит во Вриндаван, на берег Ямуны, и находится вместе Билван. Then she start to, from hard austerities, how to enter in the Rajdhan of the Gopis. И Лакшми Деви тогда начинает совершать суровые аскезы, чтобы войти в танец раса. Then the sound of the flute again going to Ajodha, Dwaraka, Mathura. Тогда звук флейты поднимается на Айодху, Двараку, Мадхуру. Then the sound of the flute coming and turns into Golok, Vrindavan. И затем этот звук флейты Говинды достигает трансцендентного мира, Галока And Вриндавана. that time, night time comes. Это ночь уже. And all the gopis, they are sleeping. Все гопи, они спят. The sound of the flute from the Vinodhani enter in the ears of the gopis. И звук флейты Говинды, он достигает ушей гопи. And coming in their inner court of the heart. И опускается в глубину их сердца. How is powerful the sound of the flute of Govinda. Насколько же могущественный звук флейты Говинды. Then the sound of the flute stole very valuable jewels from the inner court of the heart. И тогда звук флейты Говинды похищает очень ценное сокровище из глубины сердец гопи. Then gopis, they don't know. They completely were deep sleep. А гопи ничего об этом не знают. Они погружены в глубокий сон. Then again the sound of flute, Тогда вновь этот звук флейты shaking the gopis. начинает трясти Hey гопи. gopis, why you are sleeping? Эй, гопи, чего вы спите? Look, I am taking your very valuable jewels from the inner court of heart. Смотрите, я забираю это ценное сокровище из сердец, ваших сердец, I like dacoits. как разбойник. Dacoits, two types of people. One is thief and the other dacoit. Есть вор, а есть разбойник. Thief was stealing. Вор просто ворует. A dacoit, direct. А разбойник, он на виду это делает. Understand? Showing the gun. Он достает пистолет и указывает, в общем, тыкает In the same way, the sound of the flute of Govinda as the dacoits. Он как бы забирает у вас силой. И точно так же звук флейты Говинды, это как этот разбойник. The sound of the flute stole all gopis' very valuable jewels which remains in their heart. И поэтому звук флейты Говинды, он похищает это ценное сокровище, которое покоится в глубинах сердец гопи. Stole everything. Он все And похищает. also, before going, saying, hey gopi, why you are sleeping? Wake up. И перед тем, как скрыться, он еще говорит гопи, будет их, эй, гопи, смотрите, что это вы спите? Look, I am taking all the valuable jewels from your heart. Смотрите, я забираю все сокровища из ваших сердец. Then gopis wake up. И гопи просыпаются. Then gopis
try to catch to the dacoit. И они пытаются поймать этого разбойника. Then the dacoit also running. А разбойник убегает. Then gopis, all the gopis also chasing behind to him. И все гопи, они гонятся за ним. Understand? Понимаете? So how is the very powerful sound of the flute of Govinda Vinod? Насколько же могущественный звук флейты Говинды. In Говинда Chaitanya Двани. Krishnadas Kaviraj very nicely glorified this katha. В Читании Чаритамрите так прекрасно описывается эта катха. And the same thing Sukadeva Goswami told in Parikshit Maharaj. И то же самое, что когда Госвами Пад описывает Парикшит When Махараджа. Krishna played the flute, all the gopis they gave up all the household duties. Когда Кришна заиграл на флейте, то все гопи оставили свои домашние And обязанности they ran behind to Krishna. и побежали к Кришне. Nisamma Getam Tadananga Vardhanam Brajastri. Ajugnu Alakshito Uttama. The sound of the flute, how is very powerful. Насколько же могущественный звук флейты Кришны. When gopis they heard the sound of the flute, И когда гопи услышали звук флейты they Кришны, gave up all their household duties. то они оставили все свои домашние заботы. Thousand gopis, they are running towards sound of the flute. Тысячи и тысячи гопи, они побежали за этим звуком флейты. And one gopi, another gopi, side by side going, but each others cannot see. И See to each все other. гопи, они бежали рядышком друг с другом, но ни одна из них не видела никого Because другого. all the gopis, their eyes, their mood, everything is one pointed to Krishna. Потому что у гопи, у них все чувства, их глаза, их настроение, они полностью всецело направлены лишь на But this regard, Кришну. they did not see to each other. Поэтому они не видели друг друга. But when they arrived Но когда они in прибежали Rasastali of Vrindavan, на Расастали во Вриндаване, then she go, all gopis are here. они увидели, о, вы тоже, вы I said, what все happened? здесь. Why you have come here? Как так получилось, что вы здесь Then оказались? one gopi told, Krishna stole our very valuable jewels from our heart. И гопи стали объяснять, Кришна, он украл очень ценные сокровища из наших сердец. I said, Kalam Jagu Bam Disa Madhu Manohara. Krishna just played the flute. This sound is coming from his flute, clean. И Кришна, он лишь заиграл на флейте, и этот звук источал звук клим. All the gopis they also. When they assembled in Bansivat, they asked each other, hey, why you have come here? И когда все гопи, они собрались на Вамшавате, они стали спрашивать друг друга, почему ты здесь? Then another would say, oh, Krishna stole our valuable jewels, so I have come here. И другая гопи сказала, о, Кришна, он похитил очень драгоценные сокровища из нашего сердца. Then Krishna joked with the gopis also. И Кришна стал подшучивать над гопи. Hey, why you have come here? Почему ты You оказалась have to здесь? return back to home. Почему вы оказались здесь? Вы должны вернуться домой. Then gopis told, okay, we'll return back to our home. И гопи сказали, ну хорошо, мы вернемся. But first you give our valuable jewels. Вначале отдай нам наши сокровища. Padam na chalati tava padu mulat. Gopis told. He stole our valuable jewels from our heart. Гопи сказали, ты же похитил такие драгоценности из наших сердец. Then Krishna, what is your valuable jewels? I stole from your heart. А что это за сокровища такие, которые я похитил? Then Gopis told our mind. И гопи сказали, наш ум. Krishna stole the mind of the gopis. Кришна похитил умы гопи. And so Gopis told, you return back our mind. Then you return back. И гопи сказали, верни нам наши умы обратно, и тогда мы вернемся. Only with your legs you cannot walk. Только лишь с помощью ваших ног вы не When можете your ходить. mind connected with your leg, then you can properly walk. Когда ноги связаны с умом, тогда вы можете правильно ходить. Therefore, Так это или нет? so when you walk in the elevators in the airport, Например, когда вы движетесь по the end of one эскалатору sound is coming. в аэропорту, то там все What время sound is coming? звучит этот голос. Что он говорит? Step of mind. Следите, смотрите под ноги, смотрите под ноги. Understand? Следите. So in the same way, Точно так же. Gopis told, hey Krishna, return back our valuable jewels, that is called our mind. Гопи сказали, Кришна, верни нам наши сокровища, то есть наш ум. Padangana chalati tava padamulat. Padangana chalati tava padamulat. Hey Krishna, hey Govinda, how possible walk without our mind?
О, Кришна, о Говинда, как же мы можем ходить без нашего ума? You understand? Понимаете? That means Krishna with his flute stole the mind of the gopis. То есть Кришна с помощью своей флейты похитил умы гопи. Vrindavan Bihari Lal. Jai. How do you remember how Krishna stole the mind of the gopis with his sound of the flute, Govinda Venu? Всегда помните о том, как Кришна похитил умы гопи с помощью звука своей флейты. Vrindavan Bihari Lal ki Jai. Arati. Сейчас проведем арати And take rest. и примите просад. And rest. Потом отдыхайте. Again 6 o'clock. Потом